Coming more than a decade later, this is a very special moment for our nation. We therefore feel humbled that you have joined us in celebrating this great achievement by inviting us here. We are profoundly grateful for your kind gesture and support to the team. Your support means a lot to football in Malawi. Your support is a huge motivation for the players to do well in future assignments. Your Excellency, as you may be aware, we went into the last 2 matches that decided our qualification with a collar of underdogs in our neck. We were not given a chance that we would collect the maximum 6 points that we needed to qualify. We were betted out of the AFCON finals. However, these boys you see here today, Your Excellency, are never scared of battle. They knew that the pride of the nation was at stake. They knew that the nation was looking up to them to deliver. And as flames, they were fired up to get the result we all needed. Throughout the last 2 games, they fought with courage. Throughout the last 2 games, they fought with resilience. And we are witnesses that they fought all the way out. No wonder today we have qualified. In the last 2 games, these boys carried the spirit you inspire in all of us to be industrious. Every day you inspire us to never get daunted by challenges, but remain focused if we were to transform our country. Your servant leadership speaks of the need for us to be patriotic and to be servant. We thank you for these high-valued principles of leadership, Your Excellency. They inspire us, they inspire this team. We at FARM and the world of football in Malawi join you, Mr. President, in saluting these heroes, wishing the best of luck in Cameroon. We thank you, sir, and your government for the firm moral and material support you gave us as we prepared for the games in the campaign. That support you gave us was the charcoal that kept us burning with desire. Your Excellency, if you will, let me bring to your attention another interesting thing about this achievement by the Flames, as it reflects your philosophy in running the country. Just last week, you spoke so passionately to the nation about the importance of us looking within for solution to our development needs. You may wish to know, sir, that the team has qualified under the guidance of a local coach, in former captain Meke Masi. Mek is an illustration of your point, Mr. President, that we have adequate talent and skills in the country that can deliver us the Malawi we all want. I congratulate Mek for demonstrating what the President has been saying to all of us, that we are capable people and we can be a great nation. In that respect, let me thank the government for its support in taking care of our coach, who is under government contract. Your Excellency, allow me to highlight a few of the measures that we at FARM did for the team to make us to Cameroon. This qualification to the Africa Cup of Nations fulfills the vision of FARM as articulated by the current FARM Executive Committee in 2019. In keeping with that vision, FARM worked so hard and invested significant amount of resources to ensure that the Flames prepare well and fulfill all their assignments. For instance, in the middle of the campaign, among other things, we improved the Flames incentives and bonuses as follows. We increased game bonuses from 100,000 kwacha per game to 500,000 kwacha per game. We increased external travel allowances from $50 per day to $100 per day. We also put all players on medical cover with Mazem. We introduced a one-off appearance fee of 250,000 kwacha for the team when they join camp. Your Excellency, let me mention here that for the camping, FARM contributed 188 million kwacha, while government, through Sports Council, gave us 203 million kwacha. At FARM, we greatly appreciate the support the government gives us. That is why we are also confident that your government will continue
with the support as we look forward to start preparations for the Africa Cup of Nations finals set for January next year, as well as the World Cup qualifiers, which start in June this year. For the AFCON, FAM will need 575 million kwacha for us to go and participate in the tournament and have adequate preparations and stay there for close to a month. We need about 575 million kwacha. And for the World Cup, which is starting in June, we need about 621 million kwacha. Your Excellency, this qualification has shown us that we can achieve a lot in international football. We have the desire to do so, but we also need requisite investment in the game. At FAM, we have robust plans to develop football in the country, to make sure that we consistently participate in these international competitions on the continent, with a view to getting a shot at the World Cup in the near future. For us to achieve this, we need a vibrant football development system, where we have vibrant player nurseries at junior level, such as under 17 and under 20. Today, we're talking about qualifying for the Africa Cup of Nations. Our desire at FAM is to build on this momentum and make our participation at the Africa Cup of Nations a routine. We should not wait for another decade to qualify. But for us to achieve this, we need more funding. Throughout the years, funding has been our major setback. For instance, we are allocated 300 million kwacha every year through the general sports allocation against a budget that is in excess of 1 billion kwacha. Because of this, it has been difficult for us to build a well-oiled conveyor belt system of both men and women football in Malawi, which could ensure that we are regular participants in international tournaments like the Africa Cup of Nations. Your Excellency, we believe in you. We believe that you will support us to transform football in Malawi. Our football has suffered because of abandonment of systematic integration and player development pathway. We believe we can transform football in Malawi if we change the funding strategy. One of the interventions we propose is a direct funding from parliament vote allocation. This would ensure that activities and programs of the national team are undertaken without any interruption. We submitted this proposal to Parliament 2 years ago. It is our hope and prayer, Mr. President, that your administration will assist us on this matter and on our plans for football development in Malawi. As I conclude, allow me, Your Excellency, to take this opportunity to thank all those Malawians and organizations that believed in us. The result we are celebrating today has come about because of their motivation. We thank you. It is our promise that we will repay their faith and support by doing the best we can so that we can keep the flame alight. Finally, Mr. President, on behalf of the Flames and the entire football community in the country, I wish to thank you once again for the love you have shown to the players by inviting them today. We do not take this for granted. Thank you, Your Excellency. May God bless you. Thank you very much, Mr. Walter Nyamilandu Manda, President of the Football Association of Malawi, for your sentiments this afternoon. The sponsors of football are many, but we have a few representatives of the sponsors of football. I would like to acknowledge the presence of Madame Mary Kondo from FDH, if you may just stand. We also have Mr. Jack Kajalulu from FICID. And we also have Mr. Frank Magombo from TNM. These are some of the sponsors of football that are also present here this afternoon. Your Excellency, allow me now at this point in time to call upon Dr. Sunduzwayo Madise, Chairman of the Malawi Sports Council, to give us a statement. Dr. Madise.
Your Excellency, the State President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, the Honorable Minister of Sports, Mr. William Sungama MP, Mr. Kumbambe, Principal Secretary of Sports, Mr. Kapodangaga, Chief of Staff of State Residence and all your staff, Mr. Ota Nyaminandumanda, the President of the Football Association of Malawi, including your Vice President or our other staff, Mr. Meki Mwase, the coach for the Flames, Mr. John Banda, the captain for the Flames, all invited guests, ladies and gentlemen, but especially to the Flames. Your Excellency, my job today is just to say a few remarks. This is not our occasion. This is an occasion in which you, sir, wish to celebrate with the Flames. But as your council, allow me just to say a few words, because the council is essentially a bridge between the Football Association and your government through the Minister of Sports. Allow me to join with the captain, Mr. John Banda. He has said quite a lot, and it takes a lot for a person to say that in your presence, Your Excellency. But I think I join with him what he has said, and that we owe it to the Flames to ensure that they do well in Cameroon. Mr. Ota Nyaminandumand has also expressed some wishes, and we will liaise with FAM to ensure that we can help them. Indeed, Your Excellency, I've already had some discussions with the Honorable Minister and the President of FAM that we may need to start looking at the budget that was submitted, because the budget that we submitted for the forthcoming financial session did not see this coming. But that says a lot, that as a country, maybe we should have been a little bit more forward-looking. I would say that I was at the football ground, Your Excellency. You should have seen your own minister jumping at the final whistle. And like I already said, no matter our backgrounds, on that day we were jumping like one people, one nation. Your Excellency, that is the first day I realized that the Liki Liki song is actually a proper song, and we all danced to it. Your Excellency, there were a lot of people who were a little skeptic about the success of our team. Even going to that football ground, and some people were saying, oh no, we can't do it. And they'll be showing on each other on social media a photograph showing the Ugandan cranes coming on a chartered flight. And they were saying, all they need is a draw. But they didn't see the Flames coming. They didn't see it at all. Your Excellency, watching that game was beautiful. The only thing that maybe was lacking was the fans, the supporters. But Your Excellency, this is because your government has put in place mechanisms to ensure that we fight with this war, the COVID war. And like you always say, Your Excellency, we will win. We must win. We will win. And I think it's that same spirit that saw the Flames doing very well. Your Excellency, the President and the Captain have thanked you, but I must also thank you for inviting them, but not just inviting them. Like a father, the father that you are, you've also fed us. We had a very sumptuous buffet. We had soup, we had the main meal, and we had dessert. What more can one want? So as you're looking at your football team, Your Excellency, they are well fed. No wonder they're smiling from ear to ear. Unfortunately, you can't see it because of the masks. Your Excellency, we know that you're an added sportsman yourself. We have seen you running the treadmill. You've inspired us, and I'm sure you've inspired the players. On our part, Your Excellency, we shall liaise with the Football Association of Malawi, as well as the Minister of Youth, Sports, to ensure that we prepare the Flames. The qualification of the Flames did not happen just on Monday.
Like the president has said, it started a long way to go. And there is still some way to go. So we must go to Cameroon with the purpose of winning. I'm sure these players want to come back and show you the trophy. So I think with that inspiration, Your Excellency, these players will fight. They will fight day and night, tooth and nail, and whatever adjectives that can be added. The bottom line is that the country has celebrated this qualification, but it is possible that with the right resources, they can do much more. Your Excellency, I've said that this is not my day. This is not our day at Sports Council. We are just a bridge. Allow me, Your Excellency, to sit down with those remarks. But before I do that, let me wish you and your household good health. Thank you, Your Excellency. Thank you very much, Dr. Madise, for your sentiments. Ndizona, Your Excellency, mpira umayanjanitsa dziko. Ndipo the pictures that we saw from stadium zinalizonetsa ndithu kuti anthu we are all rallying behind the flames. Kunaliso madasi kumeneko Dr. Manda wasimungadziwe mmene amavinira tsiku limenelo. Zosangalatsa kwambiri. Mundilole tsopano, Your Excellency, nditane Chindime ndi Phungwako. I thank you, Your Excellency. Ine nakuzani kuti uku kuli phwando la timu ya Malawi. Nzedi. Suti mwavala bwino. Kuma sapato ya plastic achindime zona. Sapato aja? Gwaladi ngati uyu phwando lili kudowa uyu. Muvala kuno zona. Kuti kumangona timu ija itawina kamuzutsedya mukuja. Bwanji. Mabuta amene anavala anali sapato zake ngati ziti. Zimenezi. Afuseni mapuleya. Sapato ti malola palipose iyi. Moti panopo afamu alimbikitso tazi mapuleya azivala sapato ziti. Zimenezi. Chifukwa chani? Yolola nyengo zonse. Imatani. Kukatentha moti akangoti apiteso kumene akaswera kuti ku Morocco. Ku Cameroon. Akangopita kumene kundikotentha. Puti ima synthesize yoka. Imakula. Akadzabwera kuno kwathu sadzavutika so kusintha. Yoka imapanga contract. Imabwerera. Imapanga fiti palipose ndi weather. Achindime. Mande apitayi. Linali tsiku la mtengo wapatali. Kusangalala Malawi. Pamene naona kuti Malawi timatheka kusemphana mu njira zambiri, kani mundale, kani muchipembedzo, kani muli monse. Koma national team ikangowina, zonse zimayiwalika tonse timakhala Malawi. Ninaona aliyese kujowa ndati yes. Yafikapo national team yathu. Koma nango kumudwa ine. Muna kumudwa nchani? Na beta. Nagwanayo. Mwapanchani? Naluzinda kunagwani imodzi. Ini muna beta kuti chani? Nakasina beta kuti Malawi iluza. Ukapeza Malawi ya wina. Nagwanayo. Achindime. Moyo ngati umenewo ndi umene kulepheretsa dziko la Malawi kutukuka. Moyo woipa Malawi tumadabwitsa kwambiri. Chito ndi athu, mapuleya ndana athu, mapuleya ndazi chimwena athu ndabale athu. Koma zona frames yukasera timu ina, wina ndumakwera timu ina zona. Nanga sini matengera ni muja zimachitikira kale muja. Koma ni mmene zambikira pano momu. Munthu sunga ponye dala. Upeta munjira ina, nizingopetera yomwe. Ndipo frames ulendo uno yatikotsa manyazi. Anthu amanena kuti mapuleya Malawi nafupa afupi. Nada, kodi numpira ni ndege kapena umaenda pasi? Umaenda pasi. Mpira matini football umaenda pasi. Pamene ndzoti koji mwase simasewera. Ndanamuna. Amati galu openga kulibwino kumbisira mpini. Anangobisa mbulu pakona. Azidutsa Uganda mbulu. Ndona Uganda gada. Yes. Mawa anya milandu mawa. Nkango. Nyamilandu ti manziwa ife nduli. Ndamene kubangula. Umadzoti mawa president ndati afamu ndamenewo. Kaidi chamesera kulankhula koma kanga dadwala chifuwa. Pano ndautuluka quality maso yes. National team ikuita. Famila masapota timu imeneyi analanya milandu woka. Kuti Malawi usera ngati paka. Anthu ena kumatsutsa paka yachani. Apazone nawo kapamande. Zona.
apungwa ndi amanduza mabule atu Nkhani ni imeneyo zabwino zimene mwachita za president ni yawo zakuyamikirani osati mmene mwachita bwino munde mupitireno mangopanga njira zosalongosoka kuma mwamowa mwapitirira muyeso bondo lanulo litupa limeneyo chimasewera mpira ndi mphamvu chimasewera mpira ndi moyo teri samalireni moyo kodi nimesa kale munkasewera mpira kale nikasewera mpira ndipo kale ife mtimu yathu simaluza chifukwa choti malanguage amene timayuza mu mpira mwena samamvayi mayuza malanguage jazz kale ife ngati mati socks kaya kale zimene ziti ngati ushuje mati chani kuti mtameji stonken kale timati stonken buti timati shooters last man timati fullback ngati kangoyala choncho olo alendo samadzoti ulankhula chilankhulo chake tupungwa iteta amikire ni mapuleya athu mapuleya anasewera bwino onse akumbuyo anasewera bwino amati aku Uganda akabwera kumenya buleti kumachotsa pala ino ndimujamana dzangu kuti mpulu kuchinya ndikunadzabwera puleya wa Uganda kudzathamanga ku right kudzata achinye nangona Lucius Banda kuheda kuna Lucius Banda pene kucha Johnny Banda maina amafanana. Thank you, Chindime and Pungwako. I'm told that Mr. Mbulu is not with us this afternoon. He has already left for South Africa. Your Excellency, allow me now to call upon the Honorable Ulemu Msungama, MP, Minister of Youth and Sports, to give us a statement and thereafter to humbly request Your Excellency to address the gathering. The Honorable Ulemu Msungama. Your Excellency, the President of the Republic of Malawi, Dr. Lazarus Chakwera, the Secretary to the Youth and Sports, Mr. Oliver Kumbambe, Chief of Staff, Mr. Prince Kabandangaga, the Chairperson of Malawi National Council of Sports, Dr. Sunduzwayo Madisi, the Acting Executive Secretary of Malawi National Council of Sports, Mr. Henry Meleka, and the President of the Football Association of Malawi, Mr. Walter Nyamilandu Manda, representative from FICID, Mr. Jack Kujaliwa, also representative from FDH Bank, Madam Mary Nkandu Jusab. From TNM, we have Mr. Frank Magombo. And our beloved friends and the whole technical panel, our senior government officials here present, members of the press, distinguished ladies and gentlemen. Your Excellency, my task this afternoon is to present the Malawi senior football team to you, Your Excellency, following their excellent performance in the 2022 African Cup of Nations qualifier matches. But before I do so, allow me, Your Excellency, to say a few words. Your Excellency, Malawi have been complaining that since the Malawi national football team qualified for AFCON finals in 2010, it had been struggling to qualify for the past 11 years. I am pleased to report, Your Excellency, that the team has qualified for the finals of the 2022 African Cup of Nations Games with 10 points after defeating Uganda by 1-0 in the last game that was played at Kamu Stadium in Blantyre on 29th March 2021. Your Excellency, the team has put the country on the world map
because of its excellent performance, because only 3 teams, including Malawi, have qualified for the 2022 African Cup of Nations finals in the Southern Africa region. The other 2 countries are Zimbabwe and Comoros. Allow me, Your Excellency, to point out that the team played in an aggressive, exciting manner such that Malawi were entertained and rallied behind the team throughout the game. The team demonstrated a hardworking, patriotic, and determined spirit to fight and win for their country. That is why we are here today, Your Excellency, to acknowledge the team's achievements. It is pleasing to note that this is happening because of Your Excellency's dynamic leadership and vision to develop sport in the country. Your Excellency, there are some companies that partnered with the team and contributed to the success of the team in various ways. These companies are FDH, RAB Processors, and Mazim. These companies need to be commended for their support since, despite the COVID-19 pandemic, they did not fold their hands but extended their support to the team. I would like to urge all other companies to come forward and join the government in supporting the team when it starts preparation for the final stage of the 2022 AFCON Games. Your Excellency, my ministry will do all it can to support the team for it to prepare well for the final stage of the 2022 African Cup of Nations and the World Cup qualifier matches, which will start in July 2021. Your Excellency, before I conclude my remarks, there is a gift for you, Your Excellency. With your indulgence, allow me to call upon the President of Football Association of Malawi and Captain John Banda to present to you the gift they have for you, Your Excellency. That's the portrait of the team that won that day. So this is to you, Your Excellency, as a gift. Frames woye! Frames woye! Ai, zikoma kwambiri. Pang'ono chabe mchichewa President, ndimafuna nditero kunena kuti timu ndi imene President imene ngakhale tadutsana mavuto siyana ambiri amene takumana nawo, komano yatha kupanga qualify kuti ipite ku Cameroon kukayimira dziko kukweza flag ya Malawi pamwamba. Zambiri afotokoza kale ngati President afam, komanso a Captain, komanso a Chairman Malawi National Council of Sports, koma ndimatintelo a President kunena kuti anyamatamu kwaona apawa ali ndi luso bwana loyika dziko la Malawi pamapo. Ulendo wina nditaenda nawo kupita ku kumene amakamenya mpira ku Burkina Faso, ndinawalimbikitsa kwauza kuti ndizotheka ndipo tikungoyenera kupanga qualify. Tinabwerako ku Burkina Faso a President
masiku ochepa tinamenyanso ndi Burkina Faso ku Kamuzu Stadium kumene tinalepherana, koma sindinabwerere pambuyo nawatsimikizira kuwauza kunena kuti tiyeni tipitebe. Nditero president kuti magemu awiri amene anatsala a timu imene Flames kuti isewere amangoyenera kuwina magemu onsewo. Ndeko anthu amene amatsatira mpira a president sizinthu zophweka. Olo inu mumautsatira mpira mukudziwa president kuti muwine mpira back to back in a space of 1 week sizophweka. Timu imene inapita kukasera kuja ku South Sudan kukutentha 42 degrees, koma kumene kuja tinapambana president. Inabwera tinayilandira pachileka. Masiku ochepa timakamenya ndi Uganda imene otionawo kunjako amanena kuti sizingatheke, koma president sitinabwerere pambuyo, tinapitabe patsogolo kuti ndizotheka. Kotero kuti chigoli chimene chinachinyidwa first half ndi chimene chatipangitsa kupita ku African Cup of Nations. Sizophweka chifukwa matimu amene apita kumeneku amene timapikisana mbali yakuno ngati Kosafa ndi matimu atatu okha president amene apanga qualify. Ena mwa iwo ndi Zimbabwe ndi Comoros, kuphatikizaponso the Flames. Ndinene choncho a president kunena kuti tikukhulupirira kuti ndi utsogoleri wanu timu imene ipita patsogolo kwambiri. Mwina nkutheka president mwayiwala kuti pamene munali chairman wa Malawi National Council of Sports ndi nthawi imene timu imene apanga qualify kupita ku African Cup of Nations, nthawi manager. Pano ndinu mtsogoleri wa dziko, timu yapanga qualify kuti mu January muno ikhale kupita ku Cameroon ku Yaounde kukasera nawo African Cup of Nations. Sindidzadabwa a president timu imene itapita ku World Cup chifukwa ndizotheka. With these few remarks, it is now my humble duty to present the Malawi national football team, the Flames, to you before you, Your Excellency. Komaso abwana ndimafuna kuti mumuone Meke Mwasi, fo mwina dzina likungomveka Meke Mwasi nkumati ali pati. Meke tangoyimirira kuti a president akuone. Abwana ndikocha amene watipititsa ku African Cup of Nations, mafuna mumudziwe. Mwana wathu Malawi waswera mpira mdziko lino ukafika ndithu kutitengera timu imene kupita kutsogolo. Ichi ndi chitsimikizo chachikulu chonena kuti ndizotheka kozokhala pasi Meke. Mundilole a president nthawi ino tsopano kuti ine ndimire pamenepa. And I thank you, Your Excellency. Thank you. You may now speak to them. Wow. Mundilole for a moment, the judge says. Ineyo mundilole ndi pemphe mongana pemphera Captain John Banda kuti nilankhule chichewa. Mwandilo ulemu wanu aulemu msungamo MP Minister kapena nduna ya Youth and Sport. Ulemu upitenso kwa Oliver Kumbambe, PS Kundunao, a Dr. Sunizwaya Madisi, amene muli apa mpando a Malawi National Council of Sport. Komanso amene mukugwirizira mpando wa Executive Secretary a Malawi National Council of Sport, Henry America. Ulemu wanu Walter Nyamirandu Manda, President of Football Association of Malawi. Komanso Justice Jabal Lide na Vaulina First Deputy ndiwo onse amene mwachokera ku farm.
ulemu wapadera ndithu. Prince Kaponda Mgaga, Chief of Staff, ulemu wapadera. Captain John Banda, ulemu wanu. Nonse amene mumasewera mu national team imeneyi motsogozedwa ndi Ameke Mwasi, ulemu wapadera. Tsono uchokera uko ukafika uko wonsewo adaserapo national team uyi, ndiye sizija zongoti wina wa ngochoka pena pake osadziwa izauchita, ndikuyamikirani kwa basi. Brian Banda, Press Secretary komanso amene mutsogolera zochitika pano, ndiwo aja anatisangulutsa ndi mati kodi ochi ndimeso ovuchita nawo mezi nophungwawo. Atisangalatsa bwino. Bishop Sahani Kamwendo, chifukwa cha mapemphero anu, amayi ndi abambo. Sintenga nthawi yayitali poyamba nithokoza chifukwa cha gift mwandipatsayi. Zikomo kwa basi ndikachika pena pake ndizisiona nthawi zonse kuti tikamati Malawi mafulemu ake na ameneyo. Tithokoze chifukwa cha ntchito yayikulu imene mwayigwira. Mugulu lanu mnali matimu angapo, koma kuti mwapambana. Congratulations. Ndiye neneretu kuti pena niziphatikiza. Napempha zachije wazo koma niziphatikiza. Umundiloleso. Chifukwa panamveka chichewa china chomanena kuti underdogs ngasantha amatife sitingati mpaka na cheya pena pake udandaula kuti kodi anthu simukhala ni chikhulupiriro mu timu yanu bwanji, mpaka na wina wake waluza beti akuti magaza kuti muluza tiluza ndiye sidaluza. Wina adanena mawu akuti it's not the dog in the fight, it's the fight in the dog. Chifukwa osamadererana tere bwinoyo msabireso ni mtima woti kapena bwanja, koma kuti wena angakule chifukwa cha dzina lawo, angakule chifukwa cha dziko lawo, angakule chifukwa cha size yawo, angakule amati ati mashoti okhaokha. Iyayi tidali tuna malemu Damiano Malifua Dinki mavutitsa midfield yonse. Mwina nisakumbuke zakale. Nkhani ikhale yakuti tisangonyadira kuchita qualify chifukwa tinachitapo qualify kumbuyo. Mwina ananena koma muchenachita qualify 83 nkukamenya nawo 84 tinachita so qualify 2010. Mumani kumbutsa actually adora tidabwera so kuno kupalesa inani chamasi taimene koma msamati kumbutsa zinazo. Komanso sikungo wina magemu ena kumeneko ayi. Tidawinapo magemu ena kumbuyoko.
sikungochinya kumene monga anachitira mbulumu. Zigoli timachinyanso kumbuyoku. In fact, let Clifton Sia atachinya 1984 ya Masukuro, Ivory Coast. That goal became the goal of the tournament. Ndiye mpofuna kumachita aim higher. Aim to go further. Ndiye ndikukondwera chifukwa chomane kuti nanga tikayambanso ma preparation ndi masewera achipulula aku World Cup basi kungopita ni mtima kuti ifeso tingati, because maonetsa kuti tingati kuti Malawi ikhoza. Malawi yontosefe ndipo tikhozadi. Tiye tipite ni mtima wakuti zosatheka zimatheka. Chifukwa mwationetsa kale kuti wena amene analibe chikhulupiriro lero amaunena kuti have a little faith in your own flames. Nkhani yokonzekera itu siyochepa. Ndipo ndithokoze President ya Malawi, Football Association of Malawi, chifukwa cha ndondomeko zonse zimene mnayala kuti tikonzeke chotere. 2008 ndali ni mwayi opita nawo ku Olympics ku China. Ndiye makamva mastole kumeneko oti vana wena amene tenga ma gold medals mu gymnastics for example akudziwa kuti chaka chakuti kudzakhala Olympics tiwanaro timayamba kuphunzira tili ting'ono. Kumadziwa kuti podzakwana chaka chimene chije tidzakhala tili size yakuti komanso titakonzeka motere ndipo tikawinadi amawinadi ma gold medals. Ndiye izi zofunikadi kumambira kutali. Mujati machitira kale ngakhale m'masukulu taizina umakhala ndi zikho ma region osangodalira kuti popeza pepani sindakutchuleni asomba nangasi inuso ndi ligi yathuyi zikhanira kutchulani mayina nthawi zina zimaboneza izi kuti uzikumbukira zonse makamaka akachita kulembera ndiye tsano mangofuna kuti ukhale sitiriki ndi zimene zalembedwa ukanopita kumbali. Zofunika kuti mipikisano ina ngati imene ija ibwerere m'malo mwake. Mashield ngati aja timali nawo wa Coca-Cola. Kodi Coca-Cola ikadaliko ku Malawi kuno ngati company? Iliko? Wani mangonena chabe nangasi nikadapereka so ulemu apadera kwa ino amene mwayimirira ma sponsors uchokera ku FISD uchokera ku bank FDH uchokera ku TNM ndiwe na jana chulidwa ala processors ndi amasimu koma zina zinzofunika so kuti kapena tindene chichewa chonyengerera tinyengerereso wena kuti nkhani ngati iyi tisamangolekerana. America mulipo pano tima nthawi imene ija kuti dali ni ndani dali ndi jana ndiye tinkakambirana kuti bwanji tichite introduce Malawi games kuti kulikonse anthu azichita wena amadandaula dzanali muja tinali kuja timaona za indoor facility akumanga ichi kuti ngakhale m'masukulu PE anasiya. PE ni physical education. Zina zinzofunika kuti tisangoziona ngati zidzangochitika pa level ina mmera mpoyamba. Ndiye nikuthokozeni chifukwa cha mapulani onsewa komanso kuti dandaulira
kuti angakhale tikamakamba nkhani ya mabajeti tizikambirana moona mtima, chifukwa nthawi zina mabajeti akungothera consumption and not investment. Ndiye pofunika kuti zidziwa kuti kodi zimene zofunika kuyikako ndalama zikhale ziti, ndi cholinga chakuti pamawa tidzakhaleso pakuti. Koma madandaulo amene aluperekedwa panowa ngofunika tiwamvetse bwino, chifukwa akatswiri ambiri takhala nawo ndiponso ali ndi mayina wodziwika bwino, achita zinthu zoti Malawi timanyadira. Koma nthawi zina zake ukafika levulo ina umadzaoneka kuti wasaukitsitsa. Ndiye koma umathandiza kaya mpoti tipezeka poloti pena amangepo nyumba muja amanenera abana, nzofunika kuti ukakhale mpokhala usamadzakhale ngati woyendayenda mu msewu usowa nyumba yako. Ndiye izi zomati munthu mmodzi mapoloti 500 yekha zimenezo zithe. Sorry talowereraso zina anangatere mapoloti mmene tufuna tichite develop, chifukwa ngakhale planning yathu nthawi zinaso yasokonezeka chifukwa cha zina ndikolingana ndi zindale, kolingana ndi izi oti standards ya zinthu zongolwa. Tsono msanikambitse zina muno tabwera za mpira, koma mapulaniwo ndi mapolotiwo moti sangapezeke. Nkhani izi nzofunika tizikambirana bwinobwino, koma idzana kanliti namva chisoni kwambiri kuona kuti monse tikuchitira ndi za mapolotizi wena ma application from 1999 mpaka pano osakhala considered, pamene wena afuna akhale considered wadzulo. Akuye china chake munimvetsa twani. Ndikudziwa kuti zonsenu uchitazi wenaso akumva nawo, wenaso akuonera kuti kodi lero a president wachitika bwanji. Ine ninafuna kuti nsalembe speech lero ndi ancheza ndi azangawa. Koma izinane nazi nzenzene nditu. It's not enough just to participate, just to win, just to score goals or win some games. That has happened before. Let's aim for something that's never happened. Akunduna mogwirizana ndi maunduna wena, mogwirizana ndi atsogoleri wathu mdziko muno, tiye tionetsetse kuti tikamalimbikitsa anzathu ngati amasewero yawo monga tilimbikitsira masewero ena onse, tizidziwa nchiyani tingachita invest mu zakuti kuti tikakolole zakuti. Chifukwa chake mwagwira ntchito zikomo. Ameke mwaseni timu yanu yonse zikomo. Atsogoleri wathu kuno ku farm kakhalenso ku sports council zikomo. Anduna wathu zikomo. Koma tiye tipemphere kuti amene amatitenga ifeyo utitengera kumtoso ngati nyama ya galu azidziwa kuti ku Malawi kukhoza kuchitika zinthu chifukwa daonera wena akutiphunzitsa kuti zikhoza kuthekadi, monga muja adachitira gulu lakumwenda ndi azake a netball uja timadalira asayenda timayamika muja nchifukwa cha zimenezo. Ifeso likhoza kukhala timu mu Africa muno okuti matimu ena onse aja amachita qualify kupita ku World Cup, ife tidzakhala tili mgulu limeneyo. Anyamata ake muli inu, miyendo yake ili yomweyi.
ambuye akudalitseni kwa basi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Tieni taombereso manja President. Ndi zotheka ndithu ndipo mawanu amveka bwino kwambiri, Your Excellency. We will now go into group photograph. Ndiye ndikupemphe nino akochi kuti mutithandize. We'll do in 2 sets. May you give us the first set ya 14 players. We'll do 14 and 14. Ndiye mukabwera 80 mutipatse mpata hapo. 80 adzayima pasipa, ena 6 adzakhala pamwamba apa. Ndiye coach mutithandize to give us the first set ya 14 players. Mubwere chapa pa ground floor pa ndiye kuti 8 ena akhala pamwambapo pakati musiya mpata kuti His Excellency akujoin in. Ndithu ndimene mwamveramo nthawi ino anyamata a timu ya dziko lino Flames akhali ndithu akujambulitsa chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino amene ndithu walimbikitsa kwambiri kuti akhale ochilimikira maka usati kungopita ku Africa Cup of Nations angochita participate koma kuti kumeneko akachite ndithu zakupsa tsiku lofunika kwambiri, tsiku losayiwalika. Atene tione bwino lomwe mwene mtsogoleri wa dziko lino akhali akujambulitsa chithunzi ndi anyamata amene takondwa nawo, tasangala nawo kwambiri pogonjetsa timu ya Uganda kutipititsa ndithu ku Cameroon chaka chamawa. Thank you. Coach, if you may give us another set of 14. Just a moment. If we could have just one without the mask. Makamera kuti sakuona, we may take our seats. Thank you. Coach, may you give us the next set of players? Mr. President, you take your own picture. Or can I have? We have one without mask. Quick one. Thank you.
We may take our seats, but Your Excellency, if you may remain there, so that we may have the Minister and Dr. Madise and Farm President and the sponsors plus Sports Council management and the PS for youth and sports. Ena tukwere mwambamu. And one without mask. Thank you. Ladies and gentlemen, may we now stand, marking the very end of our interface this afternoon with the Malawi national anthem. Nyimbo ya mtundu watu imeneyo